So if you have seen questions directly came from keywords. What are truncated spurs అని అడుగుతాడు. What is a tropical cyclone? What is a volcanic eruption? What is a mantle plume? So direct questions would be coming from this particular component. So understanding terminology is also very, very important. Today and tomorrow, I'll try to cover as much as I can. Rest I would be giving it to you. Before the class commences on Monday, you have to finish this particular terminologies book. It is just a 200 pages book or 400 sites book where printout తీసుకొని చేసినా ఓకే, ఆన్లైన్లో మీరు హైలైట్ చేసినా ఓకే. అండ్ ఇట్ డజంట్ మీన్ దట్ ఎవ్రీ టర్మినాలజీ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. డిక్షనరీ జాగ్రఫీలో ఉన్నాయంటే జాగ్రఫీలో ఉన్న ప్రతి టర్మినాలజీ చదువుకుంటూ కూర్చుంటే జాగ్రఫీ ఫ్యాకల్టీ అవుతాం, లేకపోతే పిహెచ్డి చేస్తాం. మన ఎగ్జామినేషన్ వరకు ఎంత వరకు అయితే ఇంపార్టెంటో ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్ ఐల్ సే దమ్, you follow on those particular components. Are you getting this? Starting up with the first key term is ablation. Ablation అన్న కీ టర్మ్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం సార్ మనం. In geomorphology, this term of ablation is very, very important as such. Ablation is the action or process of carrying away or removal or the loss which a glacier undergoes through melting. దాన్ని ablation process అంటాం సార్. దీని సిమిలర్ టర్మినాలజీనే మనకి ఇంకోటి ఉంటుంది, అబ్రెషన్ అని, విచ్ ఇస్ జనరల్లీ డన్ బై రివర్స్. అదే గ్లేసియర్ చేస్తే దాన్ని అబ్లేషన్ అంటాం. డూ రైట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్, ablation. Ablation. It is the action or process of carrying away or removal, carrying away or removal through glacier process, which undergoes through melting, melting of a glacier, which undergoes through the melting of a glacier. Clear? Next, absolute. We have a segment called as absolute drought. Absolute drought ఇక్కడ తీసుకుంటే, what is generally meant by drought? What is generally meant by drought? Drought, water scarcity situation, we call it as a drought. What do you mean by absolute drought? Any particular water scarcity situation where you will not find any source of water from any form, neither the rainfall nor the groundwater region nor the flowage of the river, none of the sources, whenever they would be giving us the water, then that is considered as absolute drought. You can write this too. Absolute drought, it is the phase when at least 15 consecutive days, at least 15 consecutive days we have less than 0.25 mm of rainfall.
less than 0.25 mm of rainfall. Clear? Brackets lo raskondi. From the all sources, if the water is blocked, from all the sources, if water is blocked, then it is considered as absolute drought. Then it is considered as absolute drought. Then it is considered as absolute drought. Clear? Next, ఈ పర్టికులర్ కీవర్డ్ చూడండి సార్, అక్యుములేటెడ్ టెంపరేచర్. ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లో ఉంటాయి సార్ ఇవన్నీ. సో ఆల్ఫాబెటికల్ ఆర్డర్లోనే రాస్తున్నాం. అక్యుములేటెడ్ టెంపరేచర్ అని రాసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ అక్యుములేటెడ్ టెంపరేచర్. ఇట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్. It is the sum of temperature above or below a selected temperature. It is the sum of temperature above or below a selected temperature measured over a period of time. Clear? అంటే the sum of temperature above or below a selected temperature measured over a period of time. For example, ఒక రీజియన్లో ఒక టెంపరేచర్ దగ్గర గ్రోత్ పాసిబిలిటీ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఈ రీజియన్లో ఫారెస్ట్రీ గ్రో కావాలి, మినిమం టెంపరేచర్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ 10 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ అనుకోండి. ఆ 10 మీద కన్నా ఎక్కువ ఎంత ఉన్నా లేదా తక్కువ ఉన్నా దాన్ని అక్యుములేటెడ్ టెంపరేచర్ క్యాలిక్యులేషన్లో తీసుకుంటాం. మనం ఎప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసినా ఒక రీజియన్లో వెజిటేషన్ గ్రో కావాలంటే 20 to 30 degrees of centigrade of temperature అని అంటాం. బట్ వాట్ ఈస్ ద మినిమం టెంపరేచర్ అంటే 20. If it is above than that, then that is considered as accumulated temperature. This is one particular keyword which we have to remember as such. Next, accelerated erosion. Next key terminology, accelerated erosion. Next key terminology, accelerated erosion. What do you mean by erosion? Movement of weathered material is called as erosion. What is accelerated erosion then? What do you mean by accelerated erosion? Soil erosion occurring at a rate exceeding the rate of which a soil erosion can be formed from the parent material. దాన్ని యాక్సిలరేటెడ్ ఎరోజన్ అంటాం. మనకు బయోజియోగ్రఫీలో ఈ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది సార్. దీని డెఫినేషన్ రాయండి. యాక్సిలరేటెడ్ ఎరోజన్ ది accelerated erosion, the soil erosion occurring at a rate, soil erosion occurring at the rate at which soil horizon can be formed from the parent material. From the parent material. Got this point, everyone? నెక్స్ట్ ఇంకొక కీ టర్మినాలజీ ఉంది సార్,
అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ అని ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ. కీప్ ద సైడ్ హెడింగ్ యాజ్ అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనే టూ కీ టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎనీ క్లౌడ్ ఫార్మేషన్ టు హ్యాపన్, absolute stability and absolute instability conditions come into picture. If it is absolute stability, we don't have any cloud formation. But if there is absolute instability, then we will be having cloud formation. వర్షం పడడం అనేది ఇన్స్టెబిలిటీ కండిషన్ సార్. మీకు సిలబస్ లో చూస్తే క్లైమేటాలజీ సిలబస్ ఓపెన్ చేయండి, అక్కడ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ అండ్ అట్మాస్ఫిరిక్ ఇన్స్టెబిలిటీ అని ఉండుంటుంది. ఉందో సిలబస్ లో అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ. దాంట్లో అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ అబ్సల్యూట్ స్టెబిలిటీ విల్ గివ్ అస్ అట్మాస్ఫిరిక్ స్టెబిలిటీ అండ్ ఇన్స్టెబిలిటీ. ఫస్ట్ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ డెఫినేషన్ రాయండి సార్. అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ డెఫినేషన్: the state of an air mass, absolute instability, the state of an air mass, absolute instability lo the state of an air mass holding an amount of water vapor in which environmental lapse rate is higher than that of dry adiabatic lapse rate, is higher than that of dry adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate. Dry adiabatic lapse rate. Adiabatic lapse rate అంటే ఏంటో ఇక్కడ చెప్తా చూడండి. జనరల్ గా ఇన్స్టెబిలిటీ అనే వర్డ్, మనకు వర్షం పడడం స్టెబిలిటీ కాదు సార్, వర్షం పడడం ఇన్స్టెబిలిటీ. ఇప్పుడు నేను డ్రై ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అని చెప్తా ఉన్నా కదా, అసలు ఫస్ట్ ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటే ఏందో తెలియాలి. ఇవి మనం క్లైమేటాలజీలో నేర్చుకుంటాం, కానీ టర్మ్స్ కొత్తగా ఉండకుండా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు చదివేస్తే అప్పుడు ఓకే, మనకు మినిమం తెలుసు అన్న సెన్స్ లో మనం ముందుకెళ్తా ఉంటాం. ఇప్పుడు రైజింగ్ ఎయిర్ కాలమ్ కి జనరల్ గా వెన్ యూ మూవ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది సార్. ఎంత తగ్గుతుంది టెంపరేచర్ అంటే 6.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ ఎవ్రీ 1000 మీటర్స్ తగ్గుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? ఇది బేసిక్ రేట్. దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ lapse rate అంటా ఉన్నాం. We call this particular component as environmental lapse rate, point number 1. Or simple దీన్ని నార్మల్ lapse rate అని కూడా అంటాం. ఏది? every 1000 meters కి if we are having reduction of 6.5 degree centigrade, that is called as environmental lapse rate or normal lapse rate. మరి ఈ ఎయిర్ కాలం ఏదైతే రైజ్ అవుతుందో దీనికి టెంపరేచర్ తగ్గాలి కదా, ఇది ఈ రేట్తో తగ్గుతుందా? నో, దెర్ ఈస్ సమ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ రేట్స్ ఫర్ ద రైజింగ్ ఎయిర్ కాలమ్. Those particular air columns which are rising in the atmosphere, these air columns will reduce the temperatures internally. Within the air column, whatever exchange will happen, there the temperatures would rise or reduce or increase internally. అంటే దీంట్లో నుంచి హీట్ ఈజ్ నాట్ రిలీజ్డ్ ఆర్ గెయిన్డ్ బై సిస్టమ్.
So this change in temperature within this particular air column which is rising, దీన్ని మనం adiabatic process అంటాం. The process which is happening internally, it is called as adiabatic process. And due to that adiabatic process, temperatures change within this particular segment. Are you getting this point? దీన్ని ఈ రైజ్ అవుతున్న ఎయిర్ కాలంలో టెంపరేచర్ ఏదైతే తగ్గుతుంది చూసారా, దాన్ని ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అంటాం సార్. అండ్ ఈ ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్లో మనకు రెండు ఉంటాయి, డ్రై ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్, వెట్ ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ అండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ దట్ రైజింగ్ ఎయిర్ కాలమ్ ఈస్ క్యాచింగ్ మాయిశ్చర్ ఇన్ ఇట్, వెట్ ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. లేదు మాయిశ్చర్ క్యాచ్ చేయట్లేదు, డ్రై ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్. సో ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ డిఫర్స్ ఫ్రమ్ వెట్ అండ్ దీని ఎయిర్ కాలమ్. ఇప్పుడు మనకి అక్కడ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీకి డెఫినేషన్ ఏమిస్తుంది సార్? ఎన్వైరన్మెంటల్ ల్యాప్స్ రేట్ ఈజ్ మోర్ దెన్ dry adiabatic lapse rate, then it is considered as absolute absolute stability కి మనకి వేరే డెఫినేషన్ ఉంటుంది. ఎస్, ఇక్కడ అబ్సల్యూట్ ఇన్స్టెబిలిటీ డెఫినేషన్ ఏముంది సార్? Absolute instability refers to the state of an air mass holding an amount of water vapor in which environmental lapse rate is higher than dry adiabatic lapse rate. What is dry adiabatic lapse rate అనేది ఇంకొక ఫిగరైన్ కాంపోనెంట్ లో చూద్దాం. ఈ పిక్చర్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది చూడండి ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్స్ ని. ఇప్పుడు దిస్ పర్టిక్యులర్ ఎయిర్ కాలమ్ హోల్డింగ్ మాయిశ్చర్ ఒక రేట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ తగ్గుతుంది సార్. సో జనరల్ గా వెట్ ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది సార్? సమ్వేర్ అరౌండ్ 4 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ ఎవ్రీ 1000 ఉంటుంది. నార్మల్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ల్యాప్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది సార్? 6.5 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ పర్ ఎవ్రీ 1000 మీటర్స్. డ్రై ఎడియాబాటిక్ ల్యాప్స్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే, if the air column doesn't hold moisture in it, then the temperature within that particular air column decreases at very fast rate అని అర్థం. అదే which is holding the moisture, that is decreasing at 4 degree centigrade. అంటే ఎయిర్ కాలమ్ నార్మల్లీ రైజింగ్ అప్వర్డ్స్ వితౌట్ మాయిశ్చర్ అండ్ ఎయిర్ కాలమ్ రైజింగ్ విత్ మాయిశ్చర్ రెండు డిఫర్ అవుతాయి. ఆర్ యు గెటింగ్ దిస్? దాన్నే మనం ఈ పర్టిక్యులర్ calling it as absolute instability and absolute stability. అదే stability కి opposite definition ఉంటుంది చూడండి. What is the definition for stability here? The state of an air mass in which environmental lapse rate is lower than saturated adiabatic lapse rate of the atmosphere. ఇది రాసుకోండి సార్, absolute stability ఇది. సేమ్ దానికి ఆపోజిట్ ఉంటుంది సార్, దానికి ఆపోజిట్. It is the state of an air mass in which environmental lapse rate is lower than the saturated adiabatic lapse rate. Done? Next, ఇక్కడికి రండి సార్. అసిడిక్ లావా. మనం వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్ చదివేటప్పుడు ఇవి చదువుతాం సార్, అసిడిక్ లావా అండ్ బేసిక్ లావా. జిఎస్ లో కొంతమంది చదువు ఉంటారు. అసిడిక్ లావా ఇస్ దట్ పర్టిక్యులర్ కాంపోనెంట్ which is having more silica content in it.
సిలికా అంటే ఇసుక లాంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటే దాన్ని సిలికా అంటాం. అది ఒకవేళ వాల్కెనిక్ మ్యాగ్మాలో ఎక్కువ ఉందనుకోండి, దెన్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎసిడిక్ లావా. ఒకవేళ అది తక్కువ ఉంటే బేసిక్, రెండు టైప్స్ ఆఫ్ లావాసే ఉంటాయి. ఇంకో టైప్ ఆఫ్ లావా ఉంటుంది కానీ అది బేసిక్ లోనే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ అల్ట్రా మ్యాఫిక్ లావా అంటాం సార్. జనరల్ గా ఆ టర్మ్ మీకు ఎక్కువ రేర్ గా కనిపించదు, అది ఎక్కడనో మూలకు ఉంటుంది ఒక వరల్డ్ లో. అల్ట్రా మ్యాఫిక్ లావా ఉండే రెండు టైప్స్ ఆఫ్ లావానే ఉంటే బేసిక్ లేకపోతే ఎసిడిక్. అల్ట్రామాఫిక్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఏదైతే ఫ్లూయిడిటీ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుందో దానికన్నా ఇంకొంచెం ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటే అల్ట్రామాఫిక్ లావా అంటాం. సో ఈ ఎసిడిక్ లావా గురించి రాసుకోండి సార్. ఎసిడిక్ లావా ఇట్స్ ఎ విస్కస్ లావా. Acidic lava, it's a viscous lava. Molten igneous material. It is a viscous lava having molten igneous material with high content of silica, and a high melting point in it. Which will solidify very quickly, creating huge volcanic landforms. ఓకేనా? ఎసిడిక్ లావా అంటే గుర్తుంటుంది కదా సార్. బేసిక్ లావా అంటే ఆపోజిట్, సిలికా కంటెంట్ ఏముంటుంది బేసిక్ లావాలో? లో. సిలికా కంటెంట్ ఈజ్ లో. గుర్తుంటే ఏవి ఎవ్రీవన్? నెక్స్ట్ వన్ advection అని రాయండి సార్. advection, కామన్ టర్మ్ విచ్ వి ఆన్ అండ్ ఆఫెన్ సీ. advection మనకి ఎయిర్ మాస్ అనేది డిఫరెంట్ డైమెన్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది సార్. వర్టికల్, హారిజంటల్, ర్యాండమ్. ఒకవేళ ఎయిర్ మాస్ ఇట్లా వర్టికల్ మూవ్ అయింది అనుకోండి, దీన్ని కన్వెక్షన్ అని అంటాం. వర్టికల్ ఎయిర్ కాలమ్ వెనెవర్ ఇట్ మూవ్స్. హారిజంటల్ గా ఎయిర్ మూవ్ అయింది అనుకోండి, దీనికి రెండు పేర్లు ఉంటాయి. విండ్ అడ్వెక్షన్. ర్యాండమ్ గా మూవ్ అయింది అనుకోండి విండ్, ఇట్లా హారిజంటల్ గా కాదు, వర్టికల్ గా కాదు, దాన్ని ఎయిర్ మాస్ అంటాం. సో ఈ విండ్ కి మనం ఇచ్చే వర్డ్ అడ్వెక్షన్. హారిజంటల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ as advection. Then definition రాయండి సార్. advection, the horizontal movement of air, in contrast with the convection, which is a vertical movement. ఎయిర్ హారిజంటల్ గా మూవ్ అయితే అడ్వెక్షన్ అంటాం. ఎయిర్ కెన్ బి మూవ్డ్ ఇన్ ఎనీ డైరెక్షన్, వర్టికల్, హారిజంటల్, ర్యాండమ్. Randomly moving air mass, vertically moving convection, horizontally moving advection. Air advection is wind. Air, horizontal movement of air is wind. Horizontal advection movement of air is wind. Any word we can use.
క్లియర్? నెక్స్ట్ కీవర్డ్ సార్, సి ఏవేవైతే మనకు ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటామో ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ రిపీట్ అవుతున్నాయి, ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దోస్ ఇట్ సెల్ఫ్. అగ్లోమరేషన్ ఎకానమీస్ అని చూడండి. అగ్లోమరేషన్ ఎకానమీస్. అగ్లోమరేషన్ ఎకానమీస్ ఇది మీరు చాలాసార్లు చదువుంటారు. అగ్లోమరేషన్ అండి. ఎందుకు ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ అయినాయి? ఇప్పటికి వెళ్ళినా కూడా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇక్కడ పెట్టొచ్చు కదా, కానీ అశోక్ నగర్ లో బెటర్, దిల్సుఖ్ నగర్ లో బెటర్, మళ్ళీ అక్కడికే వెళ్ళి పెడతారు. ఎందుకంటే ఆ అగ్లోమరేషన్ ఎఫెక్ట్ ని తీసుకోవడానికి, అట్రాక్టింగ్ ఎఫెక్ట్ ని తీసుకోవడానికి జనరల్ గా ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ స్టిప్యులేటెడ్లీ దే మేక్ దట్ పర్టికులర్ ప్రెసెన్స్ ఇన్ దట్ రీజన్. ఇట్లా మీరు ఎక్కడ చూసినా ఇండస్ట్రియల్ కి ఒక కారిడార్ ఉంటుంది. ఆ పర్టికులర్ కారిడార్స్ లోనే మనకు ఆ ఇండస్ట్రీస్ పెడతారు. ఇప్పుడు ముంబై, అహ్మదాబాద్, పూణే ఈజ్ ఎ క్లస్టర్ ఆఫ్ కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీస్. ఇది తెలుసు కదా అందరికి. ముంబై, పూణే, అహ్మదాబాద్ ఇదంతా కాటన్ క్లస్టర్ అని. మీరు కాటన్ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ పెట్టాలంటే ఎక్కడన్నా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ వై యు గో అండ్ ప్లేస్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్లస్టర్? టు టేక్ దట్ బెనిఫిట్. లేబర్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, రా మెటీరియల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, రీటైల్ హోల్సేల్ మార్కెట్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది, లేబర్ యూనియన్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది. సో యూ వుడ్ బి టేకింగ్ దట్ అడ్వాంటేజ్. అట్లాంటి వాటిలని అగ్లోమరేషన్ ఎకానమీస్ అంటాం సార్. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్ పాయింట్? సో దీని డెఫినేషన్ రాయండి. అగ్లోమరేషన్ ఎకానమీస్ రిఫర్స్ టు the combined effect which the region would give, the combined effect which the region would give where the smaller geographical area occupying a larger market instead. Clear? Next, larger market instead. Next, aggradation. ఇది జియోమార్ఫాలజీలో వచ్చే టర్మ్ సార్. అగ్రెడేషన్ అని వస్తుంది. అగ్రెడేషన్, ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ బై విచ్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఏదైతే ఉందో అది ఎరోడ్ అయిపోయి, లేకపోతే దాన్ని డిపాజిషన్ జరిగితే, జనరల్ గా వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ జరుగుతుంది కదా సార్. వెదరింగ్ ఎరోజన్ జరిగిన తర్వాత డిపాజిషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ కంబైన్డ్ ప్రాసెస్ ని మనం అగ్రెడేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. మీకు కొన్నిసార్లు ఎరోజన్ అండ్ వెదరింగ్ అని ఏడాడు. ల్యాండ్స్కేప్ ఈజ్ ఎ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఫంక్షనలిస్ట్ నేచర్ ఆఫ్ ఎగ్జామిన్. మరి ఆ డెఫినేషన్ తెలిస్తేనే మనం దానికి ఆన్సర్ రాయొచ్చు. అగ్రెడేషన్ లో రాయండి, ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ఎ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ ఇస్ బిల్ట్ by a deposition. Land surface is built by a deposition which has the accumulation of detritus, rock waste, sand and alluvium. Sir, ekkada erosion jarigina kuda pakka danni followed by we shall be having deposition for sure. Are you getting this?
Then brackets lo raskondi. Erosion always would be followed by deposition. Erosion always would be followed by deposition or aggradation. ఎరోజన్ జరిగింది అంటే జియోమార్ఫాలజీలో దాని అర్థం ఎగ్రెడేషన్ పక్కా జరుగుతుంది. ఎగ్రెడేషన్ పక్కా జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ఎయిర్ డ్రైనేజ్. నెక్స్ట్ కీవర్డ్ ఎయిర్ డ్రైనేజ్. ఎయిర్ డ్రైనేజ్ సార్, ఈ వర్డ్ కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీలో కూడా వినుంటారు మీరు. ఎయిర్ డ్రైనేజ్. డ్రైనేజ్ అంటే ఏం సార్? జనరల్గా మూవ్మెంట్, ఎయిదర్ డౌన్ ద స్లోప్ ఆర్ అప్ ద స్లోప్ మూవ్మెంట్ నే ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటాం. మనం జనరల్ డ్రైనేజ్ అంటాం. మూసీ యాక్టింగ్ యాజ్ అ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఇట్ ఈస్ డ్రైనింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎలిమెంట్ టు అదర్ ఎలిమెంట్. ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటే కూడా అర్థం అదే, ఎయిర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాకెట్ టు అనదర్ పాకెట్. సింప్లీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్. కానీ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ అనకుండా మనకి ఏం వర్డ్ వాడతాడు సార్? ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అన్న వర్డ్ వాడుతూ ఉంటాడు. యూ కెన్ రైట్ దిస్ పాయింట్ లైక్ ఎయిర్ డ్రైనేజ్. కానీ జనరల్ గా డ్రైనేజ్ ఎక్కడైతుంది? అప్ ద స్లోప్ నుంచి డౌన్ ద స్లోప్ అవుతుంది కదా, కామన్ ఫినామినా. అరే డ్రైన్ అవుతుంది అంటాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అంటే వాటర్ ఈస్ డ్రైనింగ్ డౌన్ ద స్టెప్స్ అంటాం. కానీ డ్రైనేజ్ కి కామన్ వర్డ్ మనం అప్ ద స్లోప్ నుంచి డౌన్ ద స్లోప్ వాడితేనే డ్రైనేజ్ అంటాం. అప్ ద మూమెంట్ ని జనరల్ గా అప్ ద మూమెంట్ అనే అంటాం. సో ఎయిర్ డ్రైనేజ్ లో రాసుకోండి, ద డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్, ద డౌన్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ from higher to lower areas, 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 దాన్ని ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటారు సార్. ఎయిర్ డ్రైనేజ్ అంటారు. ఓకేనా? ఇందాక చెప్తా ఉన్నావు కదా ఎయిర్ మాస్. 2016 వరకు ఎవరికి తెలియదు సార్ ఇది ఎయిర్ మాస్ అనేది. క్వశ్చన్ యూపీఎస్సీలో వచ్చినాక అప్పుడు ఆ ఎయిర్ మాస్ ఉందని గ్రహించినారు. ఎయిర్ మాస్ అంటే ఒక హోమోజీనస్ 3 డైమెన్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఇందాక నేను గీసే కదా, ర్యాండమ్ ఎటు మూవ్ అయినా ఎయిర్ మాస్ అంటాం. ఇప్పుడు వర్టికల్ గా మూవ్ అవుతుంది స్పెసిఫిక్ గా అనుకోండి, దాన్ని కన్వెక్షన్ అనాల్సిందే. హారిజంటల్ గా మూవ్ అవుతుంది అడ్వెక్షన్ అనాల్సిందే. ర్యాండమ్ గా ఏ డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయినా ఎయిర్ మాస్ అంటాం. ఎయిర్ మాస్ సపరేట్ గా మీకు సిలబస్ లో మెన్షన్ అయి ఉంది. ఎయిర్ మాస్ అనేది ఎయిర్ మాసెస్ అండ్ ఇట్స్ స్టెబిలిటీ కండిషన్స్. దాని డెఫినేషన్ రాయండి. ఎయిర్ మాసెస్, it's a homogeneous mass of air in the atmosphere, homogeneous mass of air in the atmosphere which is very large, which is very large, spreading over hundreds of square kilometer, spreading over hundreds of square kilometer, having distinct characteristics of, having distinct characteristics of lapse rate, distinct characteristics of lapse rate and humidity. నెక్స్ట్ ఆల్బిడో సార్. ఆల్బిడో విన్నర్ అది ఎప్పుడన్నా? ఆల్బిడో అనే వర్డ్, ఏఎల్బిడిఓ, ఆల్బిడో విన్నరా? ఆల్బిడో డిఫ్యూజ్ రిఫ్లెక్టివిటీ అన్న కీవర్డ్ రాయండి సార్ బ్రాకెట్స్ లో. ఆల్బిడో డిఫ్యూజ్, డిఐఎఫ్ఎఫ్యుఎస్సి, రిఫ్లెక్టివిటీ, డిఫ్యూజ్ రిఫ్లెక్టివిటీ. ఆల్బిడో అంటే డిఫ్యూజ్ రిఫ్లెక్టివిటీ. అంటే సింపుల్ లాజిక్ ఏం లేదు సార్, అమౌంట్ ఆఫ్ సోలార్ రేస్, ఇన్సోలేషన్, ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ falling on the earth surface, from that particular surface what is the amount which is reflecting back.
it is differing from different surfaces. For example, normal water body will have some reflection rate. Dark surface soil, it will have very less reflection rate. Snow will have maximum reflection rate. Black color shed, less reflection rate. White color shed, low reflection rate. Is or no? So the amount of solar insolation which is reflecting back, it is called as albedo. Here you can write this point like the ratio of total solar, the ratio of total solar electromagnetic radiation, the ratio of total solar electromagnetic radiation falling on the surface, falling on the surface, reflected to the amount reflected from it, to the amount reflected from it, to the amount reflected from it, to the amount reflected from it. Are you getting this point, everyone? Brackets lo randi. Albedo is highest for dark soils, sorry, snow. Albedo is highest for snow and least for dark soils. Albedo is highest for snow and least for dark soils. Least for dark soils. Okay, now దీనిలో నెక్స్ట్ వన్ alluvial soil ఇవైతే తెలుసు కదా సార్ అందరికి. ద సాయిల్స్ విచ్ ఆర్ డిపాజిటెడ్ బై ద రివర్స్, దాన్ని alluvial సాయిల్స్ అంటారు. ఈ బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ది ఏం చెప్పట్లేదు సార్, యూ గో త్రూ ఇట్ రిగార్డింగ్ విత్ దట్ బేసిక్ డెఫినేషన్స్. నా దగ్గర చాప్టర్ వైజ్ ఉన్నాయి, అవి అవి ఇవ్వనా, ఇవన్నీ విల్ యూ గో త్రూ ఇట్? నేను చాప్టర్ వైజ్ ఒక 20-25 కీవర్డ్స్ గుర్తుపెట్టుకునేవి నా దగ్గర లిస్ట్ ఉంది, అవి ఇవ్వమంటారా? మరి ఇవన్నీ అయితే మీరు ఒకసారి చదవాల్సిందే, ఈ వీక్ లోపల చదివేస్తారు ఇవన్నీ. నేను ఇవి ఎక్కడన్నా మీరు స్కిప్ చేస్తారేమో అన్న ఇంటెన్షన్లో ఇవి చెప్తా ఉన్నా. షల్ ఐ గివ్ 25 ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమటాలజీ, ఓషనోగ్రఫీ? ఇది ఇవి రాసుకొని దీని కంటిన్యూషన్ ఏం చేయండి అంటే కింద రాసుకోండి, రిఫర్ టు ద సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ పెంగ్విన్ డిక్షనరీ, రిఫర్ టు ద సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ పెంగ్విన్ డిక్షనరీ, giving a special focus on the repetitive terminologies, giving a special focus on repetitive terminologies. దెన్ ఈ సాఫ్ట్ కాపీ మీరు నన్ను అడిగితే ప్రింట్అవుట్ తీసుకొని ఒక డెవలప్ పేజ్లో
దాన్ని డైలీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఎక్కడెక్కడైతే మీకు కీ టర్మ్స్ వస్తున్నాయో ఆ కీ టర్మ్స్ దీంట్లో ఓపెన్ చేసి చూసుకొని చదవడం. ఇప్పుడు ఈ 1 వీక్ మాత్రం ఒకసారి గివే గ్లాన్స్ మొత్తం 400 పేజెస్ ఈజీగా అయిపోతుంది. డైలీ ఒక 80 to 100 పేజెస్ చేస్తాయి. కానీ ఇప్పుడు నేను ఇచ్చే టర్మినాలజీ ఉన్నాయి చూసారా, అది చాప్టర్ వైజ్ ఇస్తా. జియోమార్ఫాలజీ, క్లైమేట్, ఓషనోగ్రఫీ, దీనిలో అన్ని క్లబ్ మిక్స్చర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక్కొక్కటి ర్యాండమ్ గా వెళ్ళిపోతుంది. సో యూనిట్ వైజ్ ఇస్తా కీ టర్మినాలజీస్. ఆ యూనిట్ వైజ్ టర్మినాలజీస్ చూసుకోండి. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ జియోమార్ఫాలజీ టర్మినాలజీస్ అని రాయండి సార్. కీప్ ద హెడింగ్ యాజ్ జియోమార్ఫాలజీ టర్మినాలజీస్. యూనిట్ వైజ్ గా చెప్తున్నా సార్, యూనిట్ వైజ్ గా రాసుకోండి. సి నేను ఓన్లీ టాప్ కీ 20-25 చెప్తా ఉన్నా, మిగతా యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ద సాఫ్ట్ కాపీ. Geomorphology terminologies. First terminology as such which comes into picture is lithosphere. Lithosphere. What do you mean by this lithosphere? Lithosphere, the topmost layer of the rigid portion of the earth, దాన్ని lithosphere అంటాం కదా. దాని డెఫినేషన్ రాయండి lithosphere ది. Lithosphere definition రాయండి సార్. The topmost portion of the crust which is a rigid solid portion, which includes crust, and also upper portions of the upper mantle, which are floating on asthenosphere. Okay, now next keyword which is most important is isostasy. జనరల్ గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద డిఫరెంట్ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. ఇప్పుడు ఎర్త్ మీద మౌంటైన్ ఉండొచ్చు, ఒక వాల్కెనో ఉండొచ్చు, ట్రెంచ్ ఉండొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ యూనిఫామ్ ప్లాట్ఫామ్, but earth is maintaining that particular static equilibrium. That static equilibrium concept is called as isostasy. Are you getting this? The state of equilibrium nature which earth is maintaining, that is referred as isostasy. మరి అది ఐసోస్టెసీ ఎలా ఉంది అని చెప్పడానికి ఇద్దరు జోగ్రఫర్స్ వచ్చారు సార్, ఎయిరీ అండ్ ప్రాట్. వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ విచ్ ఎయిరీ అండ్ ప్రాట్ హ్యాస్ టుక్, that we are going to learn in this particular isostasy. Write a one-line definition regarding with isostasy. It's the equilibrium state of earth crust. It's the equilibrium state of the earth's crust floating on. It's the equilibrium state of the earth's crust floating on denser mantle beneath.
Clear? Next, seismic waves. Simply they are earthquake waves which are released from the focus point. Seismic waves is the next keyword. Seismic waves అని చాలాసార్లు వస్తుంది సార్. జియోమార్ఫాలజీలో ఎర్త్క్వేక్స్ చాప్టర్లో వస్తుంది, ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ చాప్టర్లో వస్తుంది. Seismic waves are those particular waves which are released as an energy from the focus point. ఈ పాయింట్ రాయండి. Seismic waves which are released from seismic waves are earthquake waves which are released from the focus point, which are released from the focus point, in all directions, focus points in all directions. Clear? Okay, now నెక్స్ట్ మోస్ట్ కామన్ గా చూసేది ఇంకొక కీటం ఉంటుంది సార్, సబ్డక్షన్ జోన్. దీన్ని వదాతి బెనియాఫ్ జోన్ అని కూడా అంటారు సార్. ఈ వర్డ్ మోస్ట్ కామన్ గా చూస్తారు జియోమార్ఫాలజీ వచ్చినప్పుడు. సబ్డక్షన్ జోన్. సబ్డక్షన్ అంటే ఏం లేదు సార్, ప్రాసెస్ వేర్ వన్ క్రస్ట్ షెల్ గో బినీత్ అదర్ క్రస్ట్ అండ్ ఇట్ మెల్ట్స్ ఓవర్ దేర్. దీన్ని సబ్డక్షన్ జోన్ అంటాం. సబ్డక్షన్ ఆర్ వదాతి బెనియాఫ్ జోన్, వి యూజ్ దిస్ టు కీ టెర్మినాలజీ. దీంట్లో వన్ లైనర్ రాసుకోండి. సబ్డక్షన్ జోన్ లో ఇట్ ఈస్ ద ఏరియా వేర్ one tectonic plate sinks beneath the other into the mantle. Okay, now done. Next, orogeny. Most important key term sir, orogeny. మనకి ఏది కన్స్ట్రక్ట్ అయినా దాన్ని ఓరోజనీ అని అంటాం సార్. జియోమార్ఫాలజీలో ద మోస్ట్ కామన్ యూజ్డ్ టర్మ్ ఓరోజనీ. దీని గురించి రాయండి. ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మౌంటైన్ ఫార్మేషన్. ఓరోజనీ, it is the process of mountain formation by folding, faulting and volcanic activity. ఈ కీవర్డ్స్ ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ డెనుడేషన్. విన్నారా ఎప్పుడన్నా ఇది? వాట్ డు యు మీన్ బై ఇట్? ఏందండి? వెదరింగ్ ప్లస్ ఎరోజన్. జనరల్ గా ఈ రెండు బై హ్యాండ్ అవుతాయండి. వాట్ ఈస్ వెదరింగ్? రాక్ డిసింటిగ్రేట్ ఆర్ డిజాల్వ్ అయినా కూడా, ఏదైనా కూడా వెదరింగ్ అని అంటాం. డిసింటిగ్రేషన్ ఆర్ dissolution, we call it as weathering. Disintegration or dissolution, ఏదైనా కూడా. ఎరోజన్ అంటే మూవ్మెంట్ ఆఫ్ weathered material. We call it as erosion. ఈ రెండు హ్యాండ్ బై హ్యాండ్ అవుతాయి 99.9% ఆఫ్ టైమ్స్. ఎరోజన్ అవ్వాలి అంటే అక్కడ వెదరింగ్ జరిగింది ఉండాలి కదా, లేకపోతే ఎరోజన్ ఏం జరుగుతుంది? క్యాన్ వెదరింగ్ ఏజెంట్స్ డూ ఎరోజన్?
వెదరింగ్ ఏజెంట్స్ ఏంటి సార్? టెంపరేచర్, వాటర్, ప్రెషర్. వెదరింగ్ ఏజెంట్స్ ఎరోషన్ జరిగితే అసలు ఎరోజన్ అన్న కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వస్తుంది? వెదరింగ్ లోనే ఉండిపోతుంది అది. కెన్ ఎరోజన్ ఏజెంట్స్ డూ వెదరింగ్? ఇప్పుడు ఎరోజన్ ఏజెంట్స్ లో రివర్, అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్, గ్లేసియర్, విండ్, సీ వేవ్స్ ఉంటాయి. అది వెదరింగ్ చేయగలుగుతాయా? అంటే రివర్ వాటర్ మౌంటైన్ ని ఇరగొట్టగలుగుతుందా? అంటే వెదరింగ్ ఏజెంట్స్ వోంట్ డూ ఎరోజన్, బట్ ఎరోజనల్ ఏజెంట్స్ వుడ్ డూ వెదరింగ్. ఈ పాయింట్ రాసుకున్నాడు పక్కకు కావాలంటే. వెదరింగ్ ఏజెంట్స్ వోంట్ డూ ఎరోజన్, బట్ erosional agents do weathering. Weathering agents don't do erosion, but erosional agents do weathering. Done? Got this point? Clear? అయితే ఎరోజనల్ ఏజెంట్స్ ఏవైతే వెదరింగ్ చేస్తున్నాయో అక్కడ వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ అని అనలేం కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రన్నింగ్ వాటర్ రివర్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఎరోజన్ అండ్ వెదరింగ్. అక్కడ మనం వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ అని యూజ్ చేయలేం కదా టర్మ్. అక్కడ ఒక కామన్ టర్మ్ యూజ్ చేస్తాం. ఏంటి? రివర్ ఈస్ క్రియేటింగ్ డెనుడేటెడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్. You have a separate chapter called as denudation chronology. Ante while river is cutting down the mountain, it creates some landforms in a sequence. Valley, है ना, alluvial cone, alluvial fan, waterfalls, great plains, last ki deltas. అట్లా క్రొనాలజీ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ క్రొనాలజీనే మనం డెనుడేషన్ క్రొనాలజీలో చదవబోతున్నాం. అర్థమైంది సార్? డెనుడేషన్ అనే వర్డ్. ఈ డెనుడేషన్ మీదే మాక్సిమం వీ వుడ్ బి హ్యావింగ్ ద ఎంటైర్ ల్యాండ్స్కేప్ డెవలప్మెంట్. ఏది చూసినా డెనుడేషనే. స్లోప్ డెవలప్మెంట్ డెనుడేషన్, పెనిప్లైన్ ఫార్మేషన్ డెనుడేషన్. ఇట్స్ ద లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ డెనుడేషన్ అంటాం. ద మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ కీ టర్మ్ సార్ ఇది డెనుడేషన్. నెక్స్ట్ వెదరింగ్ గురించి రాసుకున్నారా? వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ పక్క పక్కనే. నెక్స్ట్ మాస్ వేస్టింగ్ అన్న కీ టర్మినాలజీ రాయండి సార్. మాస్ వేస్టింగ్, మాస్ వేస్టింగ్ ఆర్ మాస్ మూవ్మెంట్ అని కూడా అంటాం సార్ దీన్ని ఒక్కొక్కసారి. ఇన్ సమ్ ఆఫ్ ద బుక్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ యాజ్ మాస్ మూవ్మెంట్స్ యాజ్ వెల్. మాస్ వేస్టింగ్ ఆర్ మాస్ మూవ్మెంట్స్. క్లియర్? మాస్ అంటే ఏంటి సార్? బల్క్. బల్క్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ డౌన్ ద స్లోప్ is called as mass wasting or mass movements as such. మనకి దీని ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ స్లైడ్ సార్. ల్యాండ్ స్లైడ్ అయ్యేటప్పుడు ఏమైతుంది సార్? బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ డౌన్ ద స్లోప్. అందుకే మనం దాన్ని ల్యాండ్ స్లైడ్ ని మాస్ మూమెంట్ కేటగిరీలో పెడతాం. దేని డెఫినేషన్ రాయండి సార్ మాస్ వేస్టింగ్ ది. మాస్ వేస్టింగ్ డెఫినేషన్: it is down the hill movement of rock and soil. It is down the hill movement of rock and soil. Down the hill movement of rock and soil due to gravity. It is down the hill movement of rock and soil due to gravity. Done? Clear? Next word, sir. Karst topography. Karst topography. మనకి అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఉంటాయి చూడండి. అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఏం చేస్తాయంటే లైమ్ స్టోన్ రాక్ ఎక్కడెక్కడ ఉందో ఆ లైమ్ స్టోన్ రాక్ ని డిజాల్వ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. ఎందుకంటే లైమ్ స్టోన్ ఈజ్ అ కార్బనేట్ రాక్. జనరల్ గా కార్బనేట్ రాక్స్ అనేవి డిజాల్వ్ అవుతాయి, గ్రనైట్ రాక్స్ డిజాల్వ్ అవ్వవు. సో అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి. ఇక్కడ లైమ్ స్టోన్ రాక్ ఉంటే దీన్ని డిజాల్వ్ చేసుకొని కేవ్స్ కు ఫార్మ్ అవుతాయి. అండర్ గ్రౌండ్ కేవ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఆ కేవ్స్ లో డిఫరెంట్ లైమ్ స్టోన్ డిపాజిట్స్ ని కూడా క్రియేట్ చేస్తాయి.
అట్లా అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ ఎక్కడైతే లైమ్ స్టోన్ ఉన్న దాన్ని డిజాల్వ్ చేసేసుకుంటుందో మనకు కనిపిస్తుందో వి కాల్ ఇట్ ఎస్ కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ. క్లియర్? సో దాని డెఫినేషన్ రండి, వన్ లైనర్ డెఫినేషన్ కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ ఇది. Please do write the one-liner definition of karst topography. The landscape formed by dissolution of soluble rocks. The landscape formed by dissolution of soluble rocks. The landscape formed by dissolution of soluble rocks like limestone. Like limestone. దాన్ని మనం కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ అంటాం. ఇది అండర్ గ్రౌండ్ వాటర్ చేస్తే కార్స్ట్ టోపోగ్రఫీ కదా. రివర్ చేస్తే, ఇప్పుడు రివర్ ఏదన్నా ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనుకోండి, దెన్ ఫ్లూవియల్ టోపోగ్రఫీ. ఇఫ్ రివర్ ఈస్ డూయింగ్ ఇట్, ఇఫ్ రివర్ ఈస్ కార్వింగ్ దోస్ పర్టికులర్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్, దాన్ని ఏమంటాం సార్? ఫ్లూవియల్ టోపోగ్రఫీ. దాంట్లో రండి సార్, ఫ్లూవియల్ టోపోగ్రఫీ. Landforms created by the rivers and its processes. Landforms created by the rivers and its processes. క్లియర్? అదే విండ్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు విండ్ టోపోగ్రఫీనా, ఎయిర్ టోపోగ్రఫీ, విండ్ పెట్టది. అచ్చా, మీరు అట్లా వచ్చిరా విండ్ ఏవియన్ అని. ఏలియన్ టోపోగ్రఫీ, AEOLIAN. అచ్చా, ఏవియన్ అంటే గాలి, ఆ డైమెన్షనా? వావ్, ఈ యాంగిల్ ఫస్ట్ టైం నాకు కనెక్ట్ అయింది. ఇన్నోవేటింగ్ న్యూ కీవర్డ్స్. ఏలియన్ టోపోగ్రఫీ, AEOLIAN. ఒకవేళ విండ్ క్రియేట్ చేస్తే ఏమంటాం సార్ దాన్ని? ఏలియన్. మనకి శాండ్ డ్యూన్స్, మష్రూమ్ రాక్స్ ఇట్లాంటివన్నీ విండ్ క్రియేట్ చేసే. సీ వేవ్స్ క్రియేట్ చేస్తే, సీ వేవ్స్ క్రియేట్ చేసిన టోపోగ్రఫీ అప్పుడు సీ వేవ్ టోపోగ్రఫీ. ఈ వర్డ్స్ ఇంపార్టెంట్ సార్. మనం రాసేటప్పుడు సీ వేవ్స్ క్రియేటెడ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అని రాయొచ్చు, కానీ ద కోస్టల్ టోపోగ్రఫీ అని రాస్తే అది కీవర్డ్ అవుతుంది. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? ఆ చిన్న చిన్న డిఫరెన్సెస్ విల్ గివ్ us దట్ ఎడ్జ్ ఆఫ్ హాఫ్ ఆఫ్ మార్క్. అందరు 4 పడి మనకు 4.5 పడతాయి. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? కోస్టల్ టోపోగ్రఫీ రాయండి. గ్లేసియర్ టోపోగ్రఫీ, ఇంకా దాన్ని ఏం మార్చేది లేదు. గ్లేసియర్ టోపోగ్రఫీ. మళ్ళీ ఐస్ క్యూబ్ టోపోగ్రఫీ అట్లా రాయకండి. కానీ ఇట్లాంటి గ్లేసియర్ కి సంబంధించిన ఇంకోటి ఉండదు, పెరిగ్లేసియల్ టోపోగ్రఫీ అని. అంటే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విచ్ అక్కర్ ఇన్ కూలర్ ఏరియాస్, కూలర్ క్లైమేట్స్, బట్ డ్యూ టు నాన్ గ్లేసియర్ యాక్టివిటీస్. అక్కడ గ్లేసియర్ లేదు, అట్లాంటి వాటిలని మనం పెరిగ్లేసియల్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ అంటాం సార్. సో యూ కెన్ రైట్ దిస్ లైక్ the geomorphic processes which occurs in cooler area, geomorphic processes which occur in cooler area, but non-glacier in nature, clear? Next, pediplanation.
ఇది ఒక కీవర్డ్ కామన్ గా మనకి అడ్వాన్స్డ్ సెకండ్ పోర్షన్ ఉందా జియోమార్ఫాలజీలో సెకండ్ పోర్షన్ ఎరోజన్ సర్ఫేసెస్ అక్కడ మనకి వస్తాయి సార్ అడ్వాన్స్ జియోమార్ఫాలజీ ఫస్ట్ మనం బేసిక్ జియోమార్ఫాలజీ స్టార్ట్ చేస్తాం తర్వాత అడ్వాన్స్ జియోమార్ఫాలజీ దగ్గర మనకి ఈ పెడిప్లేనేషన్ సెగ్మెంట్ అనేది వస్తుంది ఈ పెడిప్లేనేషన్ లో ఇట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫ్లాట్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఫ్లాట్ erosional surface in arid and semi-arid regions. In arid and semi-arid regions. Semi-arid regions లో ఉంటే దాన్ని పెడిప్లేన్ అంటాం సార్ నార్మల్ హ్యూమిడ్ రీజియన్స్ లో ఉంటే దాన్ని పెనిప్లేన్ అంటాం అంటే దిస్ ఈజ్ ఎ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ విండ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ రిజల్టెంట్ ఆఫ్ రివర్ పెనిప్లేన్ అంటాం ఓకే ఈ పెనిప్లేన్ రాసుకోండి హైపోథెటికల్లీ పెనిప్లేన్ లో హైపోథెటికల్లీ it is the last stage of fluvial erosion resulting in nearly a flat surface area next cycle of erosion and right sir మీకు డైరెక్ట్ ఉంది జియోమార్ఫిక్ సైకిల్స్ ఆఫ్ ఎరోజన్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎరోజన్ దీని డెఫినేషన్ రాయండి ఇట్ ఈస్ ద థియరీ ఆఫ్ ల్యాండ్స్కేప్ ఎవల్యూషన్ cycle of erosion it is a theory of landscape evolution based on stages of youth mature and old based on stages of youth mature and old next slope development it is the evolution and formation of slopes influenced by structure and processes next one exhumed topography జియోమార్ఫాలజీలో కనిపించే ఇంకొక టర్మ్ కామన్ గా అంటే ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ విచ్ రీఅపియర్ డ్యూ టు ఎరోజన్ ఆఫ్ ఓవర్లయింగ్ మెటీరియల్ land forms which would reappear due to erosion of overlying material చెప్తున్నాను ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ దట్ రీఅపియర్ డ్యూ టు ఎరోజన్ ఆఫ్ ఓవర్లయింగ్ మెటీరియల్ అంటే పైనున్న మెటీరియల్ ఏదైతే ఎరోడ్ అయిపోయినప్పుడు ఏదన్నా ల్యాండ్ ఫామ్ కనిపించింది అనుకోండి దాన్ని ఎగ్జ్యూమ్డ్ టోపోగ్రఫీ అంటారు ఓకేనా సబ్డక్షన్ ది రాశారు కదా హార్స్ట్ గ్రేబన్ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఫాల్టింగ్ ఇవి రాద్దామండి ఫాల్టింగ్ యాజ్ ఎ వర్డ్ ఫాల్టింగ్ అనే వర్డ్
జనరల్ గా ఎక్కడన్నా రాక్ హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరిగింది అనుకోండి, వర్టికల్ గా కానీ హారిజంటల్ గా కానీ, ఇఫ్ ద రాక్ హ్యాస్ బీన్ బ్రోక్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఫోర్స్ అండ్ అది హ్యూజ్ మాస్ ఆఫ్ రాక్ డిస్ప్లేస్మెంట్ జరుగుతుంది, దాన్ని ఫాల్టింగ్ అంటారు. బేసిక్ డెఫినేషన్. ఆ ఫాల్టింగ్ వల్లనే రిఫ్ట్ వ్యాలీ డెవలప్మెంట్స్, బ్లాక్ మౌంటైన్ డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కూడా దాని రిజల్టెంట్సే. సో ఫాల్టింగ్ బేసిక్ డెఫినేషన్ రాయండి. ఫాల్టింగ్ faulting refers to huge mass of rock displacement. Huge mass of rock displacement. Clear? Which leads to rift valley. Faulting leads to rift valley. Rift valley. Where rift valley is called as graben in geographical language. Where rift valley is called as graben in geographical language. రిఫ్ట్ వ్యాలీని గ్రేబన్ అంటాం సార్. ఎక్కడ రిఫ్ట్ వ్యాలీ ఉన్నా పక్కన బ్లాక్ మౌంటైన్ పక్క. ఈ బ్లాక్ మౌంటైన్ ని హార్స్ట్ అంటాం. బ్లాక్ మౌంటైన్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ హార్స్ట్. We call it as horst. Then ఫోల్డింగ్ అంటే అందరికి తెలుసు కదా సార్. ఫోల్డింగ్ the compressional nature or compressional visibility of that particular structure is called as folding of the land, which generally leads to fold mountains as such. So folding lo rayandi, when the compressional forces are applied, the structure tends to fold. The structure tends to fold, resulting into fold mountains. Then మాక్సిమం ఇవి కామన్ గా వాడతాం సార్. స్లోప్ డెవలప్మెంట్ లో ప్రాసెస్, రీట్రీట్, స్ట్రక్చర్ ఇట్లాంటి కీవర్డ్స్ వాడతాం. అక్కడ ఆల్టీప్లేనేషన్, పేడిప్లేనేషన్ అండ్ అప్లైడ్ జియోమార్ఫాలజికల్ కంటెక్స్ట్ లో హౌ ద ఆల్టీప్లేనేషన్ చేంజెస్, అక్కడ ఉన్న స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, ప్యారలల్ రీట్రీట్ ప్రోగ్రెస్ ఏంటి, అవి మాట్లాడుతాం. బట్ దీస్ ఆర్ ద జనరల్ కామన్ టర్మ్స్ విచ్ వి యూస్. మీకు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ లో చూసినా కూడా ఈ కీ టర్మినాలజీ మీద ఎటో అటు క్వశ్చన్లు వస్తూ ఉంటాయి. Are you getting this? Next. Shall we move into climatology?
Now keep the heading as terminologies in climatology. Climate itself is a terminology. చాలా మందికి climate కి weather కి ఇంకా differentiation అనేది తెలియదు. What do you mean by the major difference between this climate and weather? Climate, weather, average taken of weather for 35 years. 35 years. Weather అంటే shorter phenomena, climate అంటే longer phenomena. Weather is for shorter area, covering a smaller area. Climate is for longer areas, such larger area ni cover చేస్తే climate అంటాం. Weather is unpredictable. రేపు పొద్దున 4 గంటలకి వర్షం పడుతుందా పడదా, no one can say. ఓన్లీ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ హ్యూమిడిటీ ప్రెసెంట్ వాళ్ళు ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు ఈ టైంకి వర్షం పడుతుందని, కానీ జనరల్గా దే కాంట్ ప్రిడిక్ట్ యాజ్ సచ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ ఫోర్. బట్ ఐ కెన్ సే వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ 2020 in the month of June, 2030 in the month of June. Monsoon is going to arrive into India. So climate is predictable. Weather is not predictable. What is going to happen next Saturday, do you know? అందుకు వెదర్ అండ్ క్లైమేట్ ఆర్ టూ పర్టికులర్ డైమెన్షన్స్ విచ్ వీ క్యాలిక్యులేట్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ దట్ పర్టికులర్ కాంపోనెంట్. ఇంకా చెప్పండి సార్, దీంట్లో టర్మినాలజీస్లో ట్రోపోస్పియర్, స్ట్రాటోస్పియర్, మీజోస్పియర్, ఐనోస్పియర్ ఇది తెలుసు కదా, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దిస్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్. ఇందాకనే నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ గురించి చెప్పిన మీకు. వాట్ ఈస్ నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్? Temperature of about 6.5 degree decrease for every 1000 meters. ఇది రాసుకోండి నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ ది వన్ లైనర్ డెఫినేషన్. The reduction of temperature by 6.5 degrees centigrade. The reduction of temperature by 6.5 degrees centigrade for every 1000 meters. For every 1000 meters, it is considered as normal lapse rate. Okay. Adiabatic lapse rate ఇందాక నేను మీకు చెప్పిన. Adiabatic lapse rate అంటే సార్, for any raising air column the temperature of that air changes within that air column. దాన్ని adiabatic lapse rate అంటారు. దాంట్లో డ్రై వెట్ ఉంటాయి, కాకపోతే మెయిన్గా నార్మల్ ల్యాప్స్ రేట్ అనేది కామన్. దీనికి ఇంకో నేమ్ ఉంది, అదేంటి సార్? ఎన్విరాన్మెంటల్ ల్యాప్స్ రేట్. ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్ ఇక్కడ, టెంపరేచర్ ఇన్వర్జన్ అంటాం సార్. టెంపరేచర్ ఇన్వర్జన్ అని పిలుస్తాం. వాట్ డూ యూ మెంట్ బై టెంపరేచర్ ఇన్వర్జన్ అంటే, మనం పైకి వెళ్తున్న కొద్ది, వెన్ వీ మూవ్ ఇన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్, వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ టు ద టెంపరేచర్? Decrease. But rather than decrease of temperature, if temperature increases, that is considered as temperature inversion. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సార్. దీని డెఫినేషన్ రాయండి. మూవింగ్ అబౌవ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్, మూవింగ్ అబౌవ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ rather than decrease of temperature, rather than decrease of temperature, if temperature starts increasing, rather than decrease of temperature, if temperature starts increasing, then it is called as temperature inversion. Then it is called as temperature inversion. Okay na? ఇంకా క్లైమేటాలజీలో ఇనీషియల్గా ఇవైతే తెలుసు. స్ట్రాటోస్పియర్, ఓజోన్ లేయర్. ఓజోన్ లేయర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి సార్? వాట్ డు యు మీన్ బై ఓజోన్ లేయర్? The ozone gas which has been formed as a thick layer in stratosphere, దాన్ని ozone layer అంటాం, which is protecting us from harmful ultraviolet rays. దాని గురించి రాయండి. The thick layer of ozone gas, ozone layer లో రాయండి, the thick layer of ozone gas present in the stratosphere, the thick layer of ozone gas present in the stratosphere
thick layer of ozone gas present in the stratosphere, protecting us from harmful ultraviolet rays, protecting us from harmful ultraviolet rays, protecting us from harmful ultraviolet rays. దాన్ని ఓజోన్ లేయర్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సోలేషన్ ఈజ్ అనదర్ కీ టర్మ్. ఆల్బిడో, ఇందాకనే ఆల్బిడో గురించి చెప్పిన. వాట్ ఈజ్ ఆల్బిడో? వాట్ ఈజ్ ఆల్బిడో? అమౌంట్ ఆఫ్ సన్ రైస్ ఫాలోయింగ్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్, దాంట్లో ఎంత అమౌంట్ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతుంది. డిఫ్యూజ్ రిఫ్లెక్టివిటీ అని చెప్పున్నాం, అంతేనా? diffuse reflectivity, albedo. Albedo is diffuse reflectivity. Insolation, then full form answer, incoming solar radiation from sun. Amount of solar radiation is released, కానీ దాంట్లో only a portion reaches to the earth's atmosphere. దాన్ని insolation అంటాం. You can write the definition of this too. Of the total solar radiation released by the sun, of the total solar radiation released by the sun, of the total solar radiation released by the sun, certain part reaches into the earth's atmosphere, certain part reaches into the earth's atmosphere, which is referred as insolation, which is referred as insolation. Okay, now clear sir? ఇది అయితే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఈ ఇన్సోలేషన్ ఈజ్ ద రీజన్ ఫర్ టెంపరేచర్ అనుకుంటారు, విచ్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. ఇన్సోలేషన్ ఈజ్ నాట్ ద రీజన్, రాదర్ terrestrial radiation is the reason for temperature. What do you mean by terrestrial radiation ante? For example, insolation has fallen onto the surface at this particular place. E surface area heat ayindi anukundam insolation valla. Now this part of the area of the earth will start acting like a radiating body. And once it starts acting like a radiating body, it releases heat back into the space. Out of the heat which is released back into the space by this earth, certain portion of the heat is trapped by greenhouse gases present in the atmosphere. Carbon dioxide, methane, water vapor. ఈ పర్టిక్యులర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఏం చేస్తే రిలీజ్ అయిన హీట్ ని ట్రాప్ చేసుకొని మిగతా పర్సంటేజ్ వెళ్ళిపోతుంది. లెట్స్ సే ద టోటల్ అమౌంట్ ఆఫ్ టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ రిలీజ్డ్ ఇస్ 23%. Out of that, 6% is trapped by the greenhouse gases, 17% is going back to the space. ఈ 6% of heat ని ట్రాప్ చేసుకుంది కదా ఈ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్, దిస్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద హీట్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్ సర్ఫేస్. దాని వల్ల మనకు టెంపరేచర్స్ ఉన్నాయి, ఇన్సోలేషన్ వల్ల టెంపరేచర్స్ లేవు. సార్ సింపుల్ లాజిక్, ఇన్సోలేషన్ వల్ల టెంపరేచర్ వచ్చేటట్టు ఉంటే మరి స్ట్రాటోస్పియర్ విచ్ ఇస్ ద టాపోస్ట్ లేయర్, ఎగ్జోస్పియర్, అది హీట్ అప్ అయి ఉండాలి కదా, అక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉండాలి, ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద తక్కువ ఉండాలి. అంటే మూవింగ్ అబౌవ్ ఇన్ ద అట్మాస్ఫియర్ టెంపరేచర్ తగ్గొద్దు, అప్పుడు టెంపరేచర్ పెరగాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? సో హియర్ insolation is not the reason for temperature, rather terrestrial radiation is the reason for temperature. గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, terrestrial radiation is the reason for temperature. ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అనుకుంటే ఎండ కొట్టిన రోజు బిల్డింగ్ ఎక్కి చెప్పులు లేకుండా నుంచోండి. మధ్యాహ్నం 12ంటికి 1ంటికి చెప్పులు లేకుండా బిల్డింగ్ మీద నుంచోండి. పడే ఇన్సోలేషన్ ఎక్కువ హీట్ ఇస్తుందా, కింద నుంచి ఆ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అది హీట్ ఎక్కువ ఇస్తుందా? ఆర్ యూ ఏబుల్ టు టాలరేట్ దిస్ హీట్
or are you able to tolerate the heat coming from the surface? మీకు ఇక్కడ you will comment say, sir, temperature ki insolation reason కాదు, టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ ఏ రీజన్, మేము ఒప్పుకుంటున్నాం, హెన్స్ ప్రూవ్డ్. ఎవడన్నా అడిగితే కూడా అదే చెప్తాం. ఎందుకంటే సర్ఫేస్ నుంచి వచ్చే టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ విచ్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్ హీటింగ్ ద సర్ఫేస్. డూ రిమెంబర్ వన్ స్టేట్మెంట్. దీని పక్కకు ఒక స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి సార్. టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్ అని చెప్పి ఒక పాయింట్ రాయండి. టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్, it is the amount of heat radiated by the earth's surface. It is the amount of heat radiated by the earth's surface after being heated. It is the amount of after being heated by insolation, after being heated by insolation and further acting as radiating body, further acting as radiating body. Next point, terrestrial radiation is the reason for temperatures. Terrestrial radiation is the reason for temperatures. Okay, inverted brackets లో ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి సార్. ఇది మళ్ళీ నేను క్లైమటాలజీలో చెప్తా, బట్ స్టిల్ అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ నౌ. The Earth's heating and cooling process, the Earth's heating and cooling process will happen from below and not from the top. Will happen from below and not from the top. Got this point? Clear? Clear? Next, indaka nenu cheppina kada sir, convection. What do you mean by convection? Vertical movement of air. Horizontal movement? Vertical movement of air. Right sir, convection. This is also the reason which heats up the atmosphere. Kan terrestrial radiation heat చేసినంత చేయదు. You write the definition of convection. The vertical movement of air. Convection, it is vertical movement of air which also transfers the heat, which also transfers the heat into the atmosphere. Clear? ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది సార్. యాక్చువల్లీ దీస్ త్రీ ఆర్ ద ప్రాసెసెస్ విచ్ హీట్స్ అప్ ద ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫియర్. ప్రాసెస్ నెంబర్ 3 is conduction. What do you mean by conduction? Transfer of one object to through contact. Through contact. Through contact అనేది important word. Right sir? Conduction is heat transfer when bodies are in contact. Conduction is heat transfer when bodies are in contact. Conduction is a heat transfer when bodies are in contact. See, for example, my hand is like warmer now, right? When I have placed my hand on the screen, I have touched the body. You know? So heat has been transformed. When the contact is taking place and when the heat is transferred, ఈ heat ఎప్పటి వరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సార్ అంటే, unless the heat in both the bodies become equal. ఈక్విలిబ్రియం స్టేట్ వచ్చేదాకా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, which we might have read it in thermodynamics. Until the state of equilibrium, the heat transfers from one metallic body to other metallic body. Generally in metallic bodies, the heat transfer would be at very fast rate. In other bodies, the heat transfer might not be at that fast rate. If you see, the heat transfer in wood is not that great.
which are bad conductors of heat. Can you suggest some examples of good conductors of heat? Metals, good conductor of heat. Bad conductor of heat? Wood, rubber, plastic. ఇవేంటి బ్యాడ్ కండక్టర్స్. వుడ్, రబ్బర్, ప్లాస్టిక్ అంతేనా? ఎయిర్ ఈజ్ వరస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. ఇది బ్యాడ్ అయితే ఎయిర్ వరస్ట్ కండక్టర్ ఆఫ్ హీట్. ఇఫ్ సమ్ ఎయిర్ ఈస్ పాసింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ హీటెడ్ జోన్, air is in contact with that heated zone, heat has to enter into air very easily or quickly, but it won't enter that quickly. It takes a lot and lot of time unless and until the air is on that hot area or the area which is having high heat for a longer time. Then the heat transform happens. మీరు ఏదో ఎయిర్ ర్యాండమ్ గా వెళ్ళిపోయి ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుందంటే it is worst conductor of heat. That's why conduction through the heat transfer happens at very least rate. Highest rate, normal rate, least rate. ఈ మూడు కూడా ఇందాక నేను స్టేట్మెంట్ రాపించిన చూడండి, ఏదది హ్యాపెన్స్ ఫ్రమ్ బిలో నాట్ ఫ్రమ్ టాప్. కూల్ అయినా ఇదే, హాట్ అయినా బిలో నుంచి, పైనుంచి ఏం లేదు. ఎర్త్ ఈస్ హీటెడ్ అండ్ కూల్డ్ ఫ్రమ్ below. Are you getting this point, everyone? Next, albedo definition రాస్తారు కదా, terrestrial radiation, heat budget. Next key terminology in climatology, heat budget. What do you mean by budget in general? Budget in general, expenditure, revenue, దాని బ్యాలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో the balancing is called as budget, or the calculation of income and outgoing is called as budget. అట్లా ఎర్త్ కూడా ఇన్కమింగ్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ ఉంటుంది. Incoming solar radiation, outgoing terrestrial radiation. So the balance which we study about the heat which is incoming and outgoing, that is called as heat budget concept. Through that we will understand through what processes insolation is entering onto the earth surface and through what processes the insolation is moving out from the earth surface. You can write this point of heat budget is, it is the mere balance of incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation. Incoming solar radiation and outgoing terrestrial radiation. బ్రాకెట్స్ లో బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ హీట్ అని రాయండి. Got this point, everyone? Next, atmospheric pressure. Next keyword, atmospheric pressure. What do you mean by pressure? Force per unit area. Atmospheric pressure ante air or atmosphere on earth surface. Write the same definition. The pressure exerted by the atmosphere onto the earth surface, the pressure exerted by the atmosphere onto the earth surface the pressure exerted by the atmosphere onto the earth surface as it has mass and weight, as it has mass and weight, it is called as
అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్. దీనిలో రెండు ఉంటాయి సార్, వర్టికల్ ప్రెషర్ అండ్ హారిజంటల్ ప్రెషర్. దట్ వీ విల్ అండర్స్టాండ్ వైల్ వి సీ క్లైమటాలజీ. ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు డీపర్. సింపుల్ గా అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్, యావరేజ్ ఎర్త్స్ అట్మాస్ఫిరిక్ ప్రెషర్ ఎంత అంటే 1013.25 మిల్లీ బార్స్. సింపుల్ లాజిక్. దీనికన్నా ఏ రీజియన్ లోనైతే ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉంటుందో అది హై ప్రెషర్ ఏరియా, దీనికన్నా తక్కువ ఉంటుందో అది లో ప్రెషర్ ఏరియా. దాన్ని బట్టి మనం లో ప్రెషర్ ని హై ప్రెషర్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఈక్వటోరియల్ రీజియన్ దగ్గర 900 మిల్లీ బార్స్ ప్రెషర్ ఉంది సార్, అంటే అది ఏం ఏరియా అన్నట్టు. సబ్ ట్రాపిక్స్ దగ్గర 1100 మిల్లీ బార్స్ ప్రెషర్ ఉంది, అది ఏం ఏరియా అన్నట్టు. దిస్ ఈజ్ యావరేజ్ ప్రెషర్. దీనికన్నా ఎక్కువ ఉందో తక్కువ ఉందో చూసుకుంటాం. ఆర్ యూ గెటింగ్ దిస్? నెక్స్ట్ కీ వర్డ్ ఈస్ ప్రెషర్ గ్రేడియంట్ ఫోర్స్. Pressure gradient. See, wherever you see this term called as gradient, it is simply nothing but difference. Pressure difference వల్ల ఏదైతే ఫోర్స్ జనరేట్ అవుతుందో దాన్ని ప్రెషర్ జనరేటింగ్ ఆర్ గ్రేడియేటింగ్ ఫోర్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీ హ్యావ్ 1000 మిల్లీ 900 millibars. Between this, there is a pressure gradient of 100 millibars. Due to this 100 millibars difference, there is some attracting force generated from this high pressure to low pressure area. And that attracting force which is there, danni manam pressure gradient force antam. We are calling it as pressure gradient force. As the pressure gradient is more, the force is more, the amount of wind velocity would be more. So entirely the wind velocity depends upon the amount of pressure gradient which is there. Dintlo oka definition lo point rayan sir. The difference of pressure between two areas, the difference of pressure between two areas is considered as pressure gradient, 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 and the force generated by that gradient is pressure gradient force, is pressure gradient force, because of which we have winds moving from high pressure to low pressure, because of which the winds move from high pressure area to low pressure area. Okay na sir idi everyone? Next, Coriolis force. ఈ వర్డ్ కూడా ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ యూజ్ చేస్తారు సార్ మీరు. జియోమార్ఫాలజీలో యూజ్ చేస్తారు, క్లైమేట్లో యూజ్ చేస్తారు, మాన్సూన్స్లో యూజ్ చేస్తారు, ఓషనోగ్రఫీలో యూజ్ చేస్తారు. కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అంటే ఫోర్స్ క్రియేటెడ్ డ్యూ టు rotation of earth, due to rotation of earth, it is called as Coriolis force. The force which is created because of rotation of earth is called as Coriolis force. ఈ Coriolis force అన్నిటి మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సార్. ఫ్లైట్స్ మీద ఉంటుంది, విండ్స్ మీద ఉంటుంది, ఓషనిక్ కరెంట్స్ మీద ఉంటుంది, సైక్లోన్స్ మీద ఉంటుంది, మిజైల్స్ మీద ఉంటుంది, రాకెట్స్ మీద ఉంటుంది, శాటిలైట్స్ మీద ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్క దాని మీద కొరియోలిస్ ఫోర్స్ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. దాన్ని ఎట్మోస్ట్ వాడి కీవర్డ్స్ అది కొరియోలిస్ ఫోర్స్. క్లైమేటాలజీలో ప్రతి ఒక్క దానికి మనం అటాచ్ చేస్తాం. విండ్ ఎందుకు డిఫ్లైట్, కొరియోలిస్ ఫోర్స్. సైక్లోన్ ఇట్లా ఎందుకు వస్తుంది, కొరియోలిస్ ఫోర్స్. ఓషనిక్ కరెంట్ ఇట్లా ఎందుకు పోతుంది, కొరియోలిస్ ఫోర్స్. ప్రతి ఒక్క దానికి మాక్సిమం రెప్లికాకి మనం కొరియోలిస్ ఫోర్స్ అనే టర్మ్ వాడతాం. క్లియర్? నెక్స్ట్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్. The force which is created when the bodies are in contact or almost in contact. The force which is created when the bodies are in contact or almost in contact.
The bodies are in contact, are almost in contact. సింపుల్గా చెప్తే రెసిస్టెంట్ ఫోర్స్ అయినా దాన్నే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం ఎయిర్ని బ్లో చేసినాం అనుకోండి ఆ వాల్ వైపు, ఆ వాల్ రెసిస్ట్ చేస్తుందా అంటే ఫ్రిక్షన్ వల్ల రెసిస్ట్ చేసినట్టు. విండ్ మూవింగ్ ఆన్ వాటర్ బాడీ, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఫ్రిక్షన్ జనరేటెడ్, అందుకే వాటర్ని వేవ్స్ ఫార్మేట్ చేస్తూ ఉంది. సింప్లీ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అని రాసుకోండి సార్. ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ అని రాసుకోండి. ఓకేనా? ఇంకా కామన్గా వాడే టర్మినాలజీ ఇక్కడ విండ్ అంటే తెలుసు కదా సార్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై విండ్? విండ్ ఆర్ అడ్వెక్షన్? Wind or advection, it is simply nothing but horizontal movement of air. Antena? Jet streams are a separate topic on sir. Jet streams are generally having a close association with geostrophic winds. అయితే జియోస్ట్రాఫిక్ విండ్స్ అంటే ఏంది సార్ అంటే, మీకు జనరల్గా ఐసోథర్మ్స్ అండ్ ఐసోబార్స్ తెలిసి ఉండాలి సార్. ఐసోథర్మ్స్ అంటే ఏంటంటే దే ఆర్ ద ఇమాజినరీ లైన్స్ విచ్ ఆర్ జాయినింగ్ ఈక్వల్ టెంపరేచర్ జోన్స్. ఇప్పుడు ఒక 25 డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఉందనుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 25 ఉంటుంది, ఇక్కడ 25, మళ్ళీ ఇక్కడ 25. ఇట్లా ఆల్మోస్ట్ ప్యారలల్ టు ద లాటిట్యూడ్స్కి మనకు ఒక ఇమాజినరీ లైన్ని డ్రా చేసుకుంటే దాన్ని ఐసోథర్మ్ అంటాం. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ జాయిన్స్ ద ఈక్వల్ టెంపరేచర్ జోన్స్ ఆన్ దట్ సర్ఫేస్. ఐసోథర్మ్. ఐసోబార్ అంటే ఇమాజినరీ లైన్ విచ్ జాయిన్స్ ద ప్రెషర్. అయితే ఎప్పుడు కూడా మనం ముందుకు వెళ్ళినాక ఏం చేస్తామంటే ఐసోబార్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఇట్లానే ఉంటాయి, ప్యారలల్ టు ద లాటిట్యూడ్స్. అండ్ విండ్స్ అనేవి ఈ ఐసోబార్స్ కి పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతాయి సార్. ఇప్పుడు ఐసోబార్ ఇట్లా ఉందనుకోండి, విండ్స్ పర్పెండిక్యులర్ గా మూవ్ అవుతాయి. కానీ certain winds which move parallelly to the isobars, they are considered as geostrophic winds. దీని గురించి రాయండి సార్, geostrophic wind గురించి. Geostrophic winds are those which run parallel to the isobars. Geostrophic winds are those which run parallel to the isobars, which run parallel to the isobars and in those geostrophic winds, the fastest moving band of wind is called as jet stream. దాన్ని మనం జెట్ స్ట్రీమ్ అంటా ఉన్నాం సార్. ఓకేనా? ఇంకొక టర్మినాలజీ ఉంటుంది సార్, దాని పేరు డోల్డ్రమ్స్. విన్నర్ అయితే ఎప్పుడన్నా డోల్డ్రమ్స్ బెల్ట్ అంటాం. విన్నర్ అయితే విన్నట్టే. ఈక్వటోరియల్ రీజన్ 0 డిగ్రీ ఉంది కదా, 0 డిగ్రీకి ఏమైతే అంటే విండ్స్ అనేవి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతాయని చెప్పిన సార్ జనరల్ గా హై ప్రెషర్స్ టు. అయితే ఇక్కడ కూడా విండ్స్ అనేవి హై ప్రెషర్స్ టు లో ప్రెషర్ మూవ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 0 డిగ్రీ వరకు రీచ్ అవుతాయి. కానీ దే డజంట్ కమ్ అదర్ రీచింగ్ 5 డిగ్రీ, దే జనరల్లీ హీట్ అప్ అండ్ రైజ్ అప్. అంటే బిట్వీన్ 5 డిగ్రీ టు 0 డిగ్రీ ఈ జోన్ అంతా ఏదైతే ఉందో అక్కడ హారిజంటల్ విండ్ లేదు. there is no horizontal wind at that particular location. That particular region which doesn't have that horizontal wind is of a belt of calm zone. కామ్ కండిషన్స్ ఉంటాయి అక్కడ. నెయిదర్ ఇప్పుడు విండ్ లేకపోతే వాటర్ కూడా ఎట్లుంటాయి సార్ అక్కడ ఉన్న వాటర్ బాడీ? కామ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ కదా. ఈవెన్ ద షిప్ ఈస్ సెయిలింగ్, షిప్ సెయిల్స్ వెరీ కామ్లీ. మనకు హాలీవుడ్ మూవీస్ లో క్లైమాక్స్ అనగానే ఆ కామ్ షిప్ వెళ్ళిపోతుంటది, ఎవడో చచ్చిపోయి ఉంటాడు, వీళ్ళిద్దరే మిగిలిపోతారు లాస్ట్ కి. అయినా కామ్ గా షిప్ లో వెళ్ళిపోతా ఉంటారు, నో గస్టీ విండ్, కామ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్, ద కామ్ ఏరియా క్లైమేటిక్ కండిషన్.
దాన్ని డోల్డ్రమ్స్ బెల్ట్ అంటారు. ద కామ్ ఎయిర్ బెల్ట్ ప్రెసెంట్ నియర్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజన్. ఎందుకు కామ్ ఎయిర్ బెల్ట్ అంటే ద విండ్స్ విచ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ హై ప్రెషర్స్ టు లో ప్రెషర్స్, దే ఆర్ నాట్ రీచింగ్ జీరో, rather by reaching 5 degree they are rising upwards. Are you getting this point? So you can write this doldrums belt point as like, doldrums belts are those, doldrums belts are those calm air wind belts, calm air wind belts located calm air wind belts located near the equator, which has pleasant climatic conditions, which has pleasant climatic conditions, which has pleasant climatic conditions. Okay now? Clear, sir? Next ఇంకోటి ఉండదు సార్, హార్స్ లాటిట్యూడ్ అని విన్నారు ఎప్పుడన్నా? హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ విన్నారా? హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ నో, మిడ్ లాటిట్యూడ్స్ సమ్వేర్ అరౌండ్ 30-35 డిగ్రీ దగ్గర ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుందంటే, 0 డిగ్రీ దగ్గర జనరల్ గా ఎయిర్ ఈజ్ మూవింగ్ అప్వర్డ్స్ క్రియేటింగ్ లో ప్రెషర్ ఏరియాస్. ఇది 0 డిగ్రీ దగ్గర. ఎందుకు రీజన్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం క్లైమటాలజీ స్టార్ట్ అయినాక. ఇది సమ్వేర్ అరౌండ్ డిసెండ్ అవుతుంది 30 డిగ్రీ దగ్గర. డిసెండ్ అయినప్పుడు ఎయిర్ పైనుంచి కిందికి వస్తున్నప్పుడు ప్రెషర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, హై ప్రెషర్. ఆటోమేటికల్గా 30 డిగ్రీస్ దగ్గర హై ప్రెషర్ ఎక్కువ. అండ్ earlier during the medieval times what used to happen is Arabs used to trade horses. ఆ హార్సెస్ ని తీసుకొని ఈ 30 డిగ్రీ లాటిట్యూడ్ దగ్గరకు వచ్చే టైంకి ఏమయ్యేదంటే, ఆల్రెడీ షిప్ లో హార్సెస్ వల్ల వెయిట్ ఎక్కువ ఉంది. అది ఇక్కడికి రాగానే ఏమయ్యేది సార్, ఎయిర్ యాక్ట్ అయ్యేసరికి షిప్ సింక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయ్యేది. సో వెన్ ద షిప్ యూస్ టు సింక్, దే యూస్ టు త్రో ద హార్సెస్ దే లాటిట్యూడినల్ లొకేషన్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆడ బతకాలి కదా, గుర్రం బతకపోయినా సరే. సో ఫైనల్లీ ఎట్ ద ఎండ్ వెన్ పీపుల్ హ్యావ్ సీన్ ఎట్ దట్ లాటిట్యూడినల్ లొకేషన్, దే హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్ we are having mound of horses over there, and those mound of horses which are located in this particular zone, they have been referred as horse latitudes. దాన్ని మనం హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ అంటాం. ఓకేనా? సో హార్స్ లాటిట్యూడ్స్ గురించి రాయండి. ద మిడ్ లాటిట్యూడినల్ లొకేషన్స్ విచ్ ఆర్ నోన్ ఫర్ హై ప్రెషర్ కండిషన్స్, the mid latitude locations which are known for high pressure conditions, which are known for high pressure conditions are referred as horse latitudes, are referred as horse latitudes. Due to that historical reason, due to that historical reason, ఓకేనా సార్? ఇది ఇంకో వర్డ్ ఉంటుంది సార్, ఇంకో కీ టర్మినాలజీ. దీనిలో ఎక్కువ ఉన్నాయి చూడండి టర్మినాలజీస్. చిన్న చిన్న డెఫినేషన్స్, టర్మినాలజీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఐటీసీజెడ్ అని వస్తుంది సార్, ఇంటర్ ట్రాపికల్ కన్వర్జెన్స్ జోన్. ఈక్వటోరియల్ దగ్గర ఏ ప్రెషర్ ఉంటుంది అన్న సార్ జనరల్గా? లో ప్రెషర్ కదా. ఆ లో ప్రెషర్ కాన్స్టాంట్ గా ఉండదు సార్. దట్ లో ప్రెషర్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అండ్ షిఫ్ట్స్ టు ట్రాపిక్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ క్యాప్రికాన్, జనరల్ గా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో డ్యూ టు దట్ పర్టికులర్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈక్వటోరియల్ లో ప్రెషర్ బెల్ట్, అది జూన్లో, ఇప్పుడు జూన్ 21 వచ్చింది కదా, సన్ రైస్ ఇక్కడ డైరెక్ట్ పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ లో ప్రెషర్ లేదు, సన్ రైస్ ఇక్కడ పడుతున్నాయి కాబట్టి లో ప్రెషర్ ఇక్కడ ఉంది. అది జూన్ లో ఇక్కడికి, డిసెంబర్ లో ఇక్కడికి, మళ్ళీ నార్మల్ టైంలో ఈక్వేటర్ దగ్గర ఉంటుంది. అంటే మాక్సిమం టైం ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ నియర్ ద ఈక్వటోరియల్ రీజన్స్. అట్లాంటి దాన్ని ఐటీసీజెడ్ అంటారు. మీరు ఈ పాయింట్ ఐటీసీజెడ్ ఎట్లా రాస్తారంటే,
The equatorial low pressure belt, the equatorial low pressure belt due to its shift between the tropics, due to its shift between the tropics, it is referred as ITCZ, intertropical convergence zone. ITCZ, intertropical convergence zone. ITCZ, intertropical convergence zone. Got this point clear? ఎయిర్ మాసెస్ అయితే ఇందాక చెప్పేసిన 3 డైమెన్షనల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ మాసెస్. ఇంకోటి ఫ్రంట్ అనేది ఉంటుంది సార్. ఫ్రంట్, దీని గురించి రాయండి. ఫ్రంట్, ఫ్రంట్, ఫ్రంట్. ఫ్రంట్, ఫ్రంట్ అంటే ఏం లేదు సార్, జనరల్గా 2 ఎయిర్ మాసెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, హాట్ అండ్ వార్మ్. ఈ రెండిటి మధ్యలో ఒక వాక్యూమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ అవుతుంది. రెండు మిక్స్ అవ్వవు. ఇప్పుడు ఆ వాక్యూమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో, వేర్ నైదర్ ద కోల్డ్ విండ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్, నైదర్ ద వార్మ్ విండ్ ఈజ్ ఎంటరింగ్, దాన్ని ఫ్రంట్ అంటాం సార్. గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫ్రంట్. సో దాని డెఫినేషన్ రాయండి. ఎ వాక్యూమ్ లైక్ స్ట్రక్చర్, a vacuum like structure generated between vacuum like structure generated between cold and warm air mass, cold and warm air mass is called as front, is called as front. Formation of front is called as frontogenesis. Formation of front is called called as frontogenesis. Clear with this? ఇవి కొన్ని క్లైమటాలజీలో టర్మినాలజీస్ సార్. ఫ్రంట్, ఇంకా సైక్లోన్స్ వస్తాయి. సైక్లోన్స్ అంటే క్లోజ్డ్ ఐసోబార్ అండ్ క్లోజ్డ్ ఎయిర్ సర్క్యులేషన్స్ ని సైక్లోన్స్ అంటాం, లో ప్రెషర్ ఏరియా సెంటర్ లో ఉంటాయి. యాంటీ సైక్లోన్ అంటే లో ప్రెషర్ ఏరియా సెంటర్ లో ఉండదు, బయట ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ ఏరియా సెంటర్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇట్లా ఉందనుకోండి, లో ప్రెషర్ ఏరియా సెంటర్, హై ప్రెషర్ ఏరియా అవుట్స్కట్స్ లో సైక్లోన్. హై ప్రెషర్ ఏరియా ఎట్ ద సెంటర్, యాంటీ సైక్లోన్. ఇట్లా వి డిఫరెన్షియేట్ దీస్ పర్టికులర్ సెగ్మెంట్స్. అవి ఉన్నాయి, అవి రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇక్కడ వరకు కొంచెం గ్రిప్ తెచ్చుకొని రండి. నేను ఇచ్చిన సాఫ్ట్ కాపీని డైలీ ఒక 20 పేజెస్ ఫినిష్ ఆఫ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. దాంట్లో ఒక 200 250 పేజీలో ఉన్నాయి సార్. అది ఫినిష్ చేసి మీరు ఎట్లాస్ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకుంటే జాగ్రఫీ మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఇవి జిఎస్లో చదువుంటారు కాబట్టి నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు కనెక్ట్ చేయగలుగుతున్నారు. అట్లా ఆ పర్టికులర్ కంటెంట్ చదివితే ఆప్షనల్లో ఈజీగా కనెక్ట్ చేసేస్తారు. క్లియర్? సో టుమారో విల్ మీటప్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ టర్మినాలజీస్. అండ్ మీకు రేపు కూడా ఒక సాఫ్ట్ కాపీ పెడతా సార్, కేస్ స్టడీస్ది. నేను చెప్పే కదా, ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ ద కేస్ స్టడీస్ ఫర్ యూ. దాన్ని పెడతా, కానీ అది మీరు చదవకండి ఇప్పుడే. లాస్ట్లో మీరు ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో కోర్సు అప్పుడు చదవండి. నేనైతే ప్రిపేర్డ్గా రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ ఇట్ అప్. క్లియర్? సో రేపది నేను మీకు గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేసేస్తా కేస్ స్టడీస్. దెన్ మీరు ఇక్కడ వరకు చదివి స్టార్ట్ రీడింగ్ దట్ పర్టికులర్ సాఫ్ట్ కాపీ ఆఫ్ టర్మినాలజీ విచ్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ. ఆ డిక్షనరీ మీతో పాటు పెట్టుకోండి. ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అప్. మీరు ఏ కీవర్డ్ని సెర్చ్ చేసినా దాని గురించి డెఫినేషన్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. దెన్ థ్యాంక్ యూ. ఫ్రమ్ మండే విల్ స్టార్ట్ అప్ విత్ ద జియోమార్ఫాలజీ సార్. చెప్పే కదా, ఈ 4 days 5 days షెడ్యూల్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసిన. ఫ్రమ్ మండే ఇంకా ఎవరు వచ్చినా రాకపోయినా జియోమార్ఫాలజీ స్టార్ట్ చేసేస్తా. డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద జియోమార్ఫాలజీ ఫ్రమ్ ద ఇనిషియల్ ఫేజెస్ ఉంటేనే అర్థమవుతుంది మీకు. అంతవరకు ఏ రివిజన్ కావాలన్నా, ఏ ఎన్సీఆర్టీ కావాలన్నా ఇవి ఈ వీక్లోనే చదివేయండి. మీరు అక్కడికి వచ్చినాక ఎన్సీఆర్టీ స్టిల్ ఎట్ అంటే దట్ డజంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్. ఈ 1 week ని గ్రేస్ పీరియడ్ గా తీసుకొని
ఏవైతే ఫినిష్ చేయాల్సిన ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో ఫినిష్ చేయండి. మండే రైట్ అవే స్టార్ట్అప్ విత్ ద ఫస్ట్ టాపిక్, origin of the earth crust and solar system related theories. Thank you.